മാഡം, നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസേജിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ പവേർഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ ഒരു ലേമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് OEN മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് യു വുഡ് സേ? ഒരു കാറിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ബട്ടൺ വിച്ച് യു പ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ടേൺ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് it goes back to its middle position. Yes. Okay, that is triggered by OEN relay. Okay. Okay, similarly you have a knob for the screen wiping, which is like you put it on, it is triggered, wiping, you close it, that is triggered by an OEN relay. The engine start, fuel injection is also done by an OEN relay. Okay. Okay. So that's the most simple. Okay, the other is in the industrial segment. Say like you get into a lift, you press let's say third floor, it goes and stops in the third floor, it is triggered by a relay. Okay. Home applications, when you come to the home applications? Home applications, say like it used to be it is still used in air conditioners. Okay. Say like the stabilizer, we supply to V-Guard. Okay. The stabilizer, because it's also cut-offs and cut in. Yeah. Right? Yeah. So that is triggered by a relay. Okay. Anyway, you can't see it, but yeah, you know it's inside. It's inside. Okay. ഇപ്പം ഒരു 1960s OEN തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ അത്രമാത്രം വെൽക്കമിങ് ചെയ്യാത്തൊരു സമയമാണ്, സ്പെസിഫിക്കലി കേരളത്തിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എന്താണ് ഒരു ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് മെയ്ഡ് യുവർ ഫാദർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു റൺ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്? Okay. My father was a mechanical engineer by profession. So he was working with Voltas. Voltas is the background which I said. You know, he was moved from Cochin to Bombay in a senior position, but within 6 months he was suffocated there. So he came off. Okay. So then he was like everybody thought, okay, we were girls. Why is it he resigning the job? What is he going to do? So he was wanting to start something on his own. Okay, so that possibly was back of his mind, but then you know that takes a lot of time. So for 4 years after resigning from Voltas, he worked in Travancore Ryans in Peripau. Oh. So during that time, he met up with a Peace Corps worker, and then you know they connected him to this collaborator based in the US for manufacture of relays and switches. Okay. But still ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു Those days. yes. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? That is because prior to that we were engaged, I was mentioning to you that we were engaged in a sales distribution, sales representative for a connector manufacturing company. Yeah. Based in Germany. So we were selling those connectors to defense. And in defense in Bharat Electronics, and my father had a lot of friends. So that would have possibly triggered him to think in terms of starting the electronic industry. Great. അപ്പം മാഡത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാഡം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പം എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഇതിൻ്റെ അമരത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു മാഡത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്? More challenging was into stepping into the shoes of my father. Okay, because 13 years I had rigorous training under him, so suddenly that vacuum, and
the shoe my father has is still bigger for my foot. Okay, still. Sometimes I always say that, can you come down for a minute to clarify few of my, thoughts or before my final decision making. But I think the confidence which was given by my parents, the freedom which was given by my parents, both my father and mother, to do things on our own, helped a lot. The confidence that, okay, you would be able to move on by taking on things by yourself. That literally helped. ഗ്രേറ്റ്. ആ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് Yes. ഒരു സക്സസ് ഫാക്ടർ. Yes. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാമിന് അത്തരം ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? Because my father always used to say that, think that you are an individual, not like you are a female and not a male. Okay? You are an individual who is given a lot of talents and use them. Not to overstep somebody, but to your requirements, what is that is required by the purpose for which you are standing for. So that is at the back of my mind. Okay. I was the president of Cochin Chamber of Commerce. I was the first lady, so far first lady. Okay, at that point of time I was many meetings, I was the only lady among a lot of men. Okay. But I didn't feel out of place. Okay. I didn't feel shy. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് OENന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് പോകുന്നത്. യു ആർ ഡൂയിങ് എ B2B ബിസിനസ്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം എന്തുമാത്രം ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുമ്പം ആൻഡ് യു ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു മെനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു. ഇപ്പം എക്സ്പോർട്ടിലേക്കാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഉൾപ്പെടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് കേരളം സ്പെസിഫിക്കലി OEN തന്നിട്ടുള്ളത്? As far as OEN is concerned, we have been very lucky. From day one, Kerala State Industrial Corporation has invested in the company, 25% equity. Okay. And their representative has been on the board of the directors even now. Okay. At no point of time we ever had any situation where we had a confrontation with the government. Okay. So I wouldn't say initially it was all quicker than it is now, but certainly we had KSRDC support. Therefore, I would say we have been comfortable doing business in Kerala. Okay. ഇപ്പം മാം ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി അടുത്ത് നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മാം അതിനെ ഒരു റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? First of all, government policies, Kerala specific government policy is not linked to the industry. Okay, it's a central government policy, okay, where the industry is set up. But approvals like, electricity connections or pollution board control, issues and all that, I wouldn't say it is like quick, but it has been smooth sailing. We have had no confrontation so far. ഒരു 1960s ഒരു 2025 നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഫാദർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, മാഡം അതിലേക്ക് വന്നു, ഇപ്പം അടുത്ത ജനറേഷനും കൂടെ മകളും കൂടി ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ക്വിക്ക്ലി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? I think it has been very smooth. Oh. We have had not been any rough weather we have never faced so far.
I always say that, a lot of our employees also say that it is, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ കുരുത്തം എന്ന്. This company has that. Okay. പക്ഷെ അതിനൊരു I certainly believe in it. Okay. Because there are certain intuitions. I believe in the sixth sense. Okay, I literally believe anything which has occurred to me happens. So we are able to take precautionary measures prior to it happening. So it is like the seriousness is doused off. കുടുംബത്തിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും എല്ലാം വരുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ടോക്സ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം മകളിലേക്കും വന്നു, അപ്പം മാഡത്തിൻ്റെ ഫാദർ, ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലാണല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സംസാരം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ? വീട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ തന്നെയാണോ എല്ലാം? വീട്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് പറയാറില്ല. പക്ഷെ പറയാറുണ്ട് when we have an issue or a query to be asking or sharing something. For example, when I'm not in the office, when she comes home, steps to see her father and me, and then I will ask her what happened and all that. Okay. So there's a conversation, and sometimes there is also a sharing of before taking a decision, a major decision. Yes. പക്ഷേ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റവും ഒരു പ്രൊഫഷണലിസവും കമ്പനിയിൽ അത്യാവശ്യമാണല്ലേ? Yes. അതിൽ ഫാദർ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അതോ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Actually, the system which my father laid, and that system he has learned from the Tatas. Yeah. Okay. The system the foundation he has laid has been so stable and strong that we have had no major constraints thereafter. Okay, as things improved, we have made improvements, we have updated our system, but we have had that strong foundation, that professionalism which we follow, which has helped us, through the journey successfully. Okay. Okay, so coming to the manufacturing and the production sector, what is actually OEN making the change in the electronics world? Okay, I forgot to tell you about the women's role in the beginning. When OEN started, 80% of the workforce was women. Oh. Including in managerial positions, we had a operations chief, a marketing person, also lady engineers. The quality control was also a lady engineer. Okay, we had a lot of ladies. Okay, and many a time, even our auditors, the statutory auditors, would send lady auditors because they feel this place is very safe for ladies. But now, since last maybe 20-30 years, we've had shifts working, so we have maybe 50% of them are, you will see when you go to the plant, 50% are women and 50% men. Okay. So we have this co-working space in this company, which I feel is very essential, because you have the same co-working space at home, right? And if you have the same thing in your work situations, it would definitely help. Yes. ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലും ലോക്കലിയുള്ള ആളുകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ജോലി OEN വഴി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തുള്ള plants എല്ലാം. We have about 2,000 people, about 1,000 and odd here, and about 1,000 in Pune. Okay. Part of it is apprentices, part of them are contract workers, and part of them are permanent workers. Okay. Okay. So we have two categories. We have operator category and also managerial executive category. We say executives. Okay.
in executive category we have supervisors, engineers, senior engineers, and then managerial category. Okay. So this is the structure which we follow. Okay. നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കൺട്രീസിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ OEN പ്രോഡക്ട്സ്? We have most of Europe has been covered, Australia to some extent, and to a limited area in US. Because two things. One is basically major part of our current business goes to automotive. Yeah. And automotive is difficult to sell in US because a lot of approvals are required. Industrial basically because they follow a different footprint than the European standards. You put a switch normally down to switch on, and off you put it up. Yeah. Have you observed in the US it is the other way around? So the same case with their footprints. But now things have become more global, so we are anticipating that we would be able to export more to the US. Okay. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടേൺ ഓവർ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ യു ടൂൾ ദാറ്റ് ഇപ്പം എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു എക്സ്പോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദി കമ്പനി? We are around 330 crores. Current year. Okay. And we always believe that we need to make profits. Okay. Business is to make profit. And those who are doing business with us also has to make profit. That is our general policy. So we are also supportive of our vendors. We allow them to make profit because if they don't make profit, they will going to give us a very bad component to use, right? So we make about 15%. Our target is to make a 15% profit, net profit. Okay. Whether we have made this last couple of years? No. Because of the vagaries in the material commodity prices, which is sort of copper prices have gone up. We use a lot of silver. So silver prices have gone up. We can't load every time the same increases to our customers. Okay, so we've been absorbing that. But then we look for cost cutting elsewhere and also increase up efficiency, so that productivity, efficiency, so that the cost could be contained. Okay. How strong is the R&D of OEN? ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഫാക്ടറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But since OEN is focusing more on automotive and other parts, ഏതിന് മാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് R&D? Okay, our R&D recognized in the year 1973. Okay, when it was recognized, we were only making collaborated products. But thereafter, all existing automotive products are R&D supported. Presently, all industrial products which we make are R&D supported, R&D innovated. Okay. When I say innovated, it is not like a research and development. It could also be a footprint which we are comparing with existing products which are available in the market. Okay. And the other is the energy segment which we are presently serving. It's 100% R&D based, and all the support which we are giving to HAL now for their for their indigenous program is all R&D based. So R&D and innovation is a must, and I would say that what we spend is not enough. We would like to spend more. Yes. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെയും കടന്നുപോയ ഒരാളാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അന്ന് കൂടുതലും അത്തരത്തിലൊരു ഗ്രീനറിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം സിനാരിയോയ്ക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാഡം? എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no other goal, right? So you can't just
show a frowning face. So you accept it. And then, move with the changes. Because if you don't move with the changes, you are out of place. Yeah. So you adapt the changes as much as you can and move forward. Otherwise, you will become irrelevant. Yes. അപ്പോൾ ആ തുടക്ക സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു വരികയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടൊന്നും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാറിലിങ്ങോട്ട് അരമണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ I read the newspaper and then try to watch people. മറ്റേ ആളുകളൊന്നും കാണുകയില്ല, ഒരു കാർ പോലും കാണില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം it's like almost I would say last 1 year even to this area it's like bumper to bumper traffic, because in this area there are a lot of schools, colleges, so these pickup vans and pickup buses are all there. Okay. And people whom we employ, we normally employ within, we like to employ within the 10-kilometer radius. Okay. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക്കലി ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതലും സ്കിൽഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണോ? എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? Okay, so Kerala, say like initially we did a lot of assemblies. It was not automated, so the dexterity of hand was very important. Okay, how quickly. So women were able to do that. That's why the 80% women employees. Because നമ്മളെ വീട്ടിൽ തയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് അരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം your dexterity of hand as far as was much better for a woman. Okay. This is not our theory. It was all those dexterity was tested in the School of Management, School of Cochin University at that time. Okay, and then we made the selection. What is the like small parts are given and the chooser is given. They pick and place, right? How quickly it can be done. Okay, so which is not relevant now because now we have more automated machines and all that. So but then even in automated machines, even shift which ends at 10 o'clock, women come. Women come at 6 o'clock. 6 o'clock shift, they are up to here 10 o'clock shift, 2 to 10 and 6 to 2. Okay. And most of these jobs are repetitive. Yeah. Okay. Any repetitive jobs, women are better than men. They don't lose their concentration. But I don't know whether the modern women are like that. But basically, their attention will be much better than. After some time, if you do the same job again and again, your attention span is not, it is not wide enough. It will be very short for men. Patience. Patience also. Because repetitive work means, after some time if you're doing the same job, you lose your patience, right? Okay. Okay. Ma'am, to the upcoming entrepreneurs and startups, specifically focusing on this electronics sector, what is your word to them? The space is there as far as electronics is concerned. Because space means, opportunity. In Kerala is most suited for that. Because it is, according to me, it's a cleaner place. It is more systematic. People are little more systematic. Even if you go to the countryside, you will find, there is some kind of order and discipline which you see, which you don't see. Okay, you might see it in Bangalore, cities and all that. But if you come internally, you would not find that. You go to, for example, I have traveled to
Ayodhya Chembal. Okay, we had Indian telephone industry had a unit in Mangapur. Okay, so if you travel, so you go to Mangapur railway station and you got to take a cab for the next 45 minutes to get to Indian telephone industry. You go in a jeep or something. You know, the way you go, you find lazy people sitting here and there. You will never find that, and their clothings. You will find, not now, but earlier, if you were to say, people are always in their dhotis. When they were in dhotis, it was white. Of course, the color has changed, but more cleaner. Personal cleanliness is required for, for handling electronics, minor things, which is, delicate. Okay, so Kerala for that matter. And generally productivity is better because the reason is their understanding of a process is much faster, because we had seen this in Bangalore when we had the operations there. We're seeing that in Maharashtra, Pune now. Understanding is quicker. Adaptability is quicker. Fourth is, going deeper and concentrated approach. We find that Keralites, I would say, Keralites have a much bigger take than elsewhere. Maybe because we have employed more, but we find that difference in the Kerala-based employees at different levels versus the Maharashtra. But there are other side to it. Say like, okay, if there is no facility for a dining place, let's assume, here, there would be a hue and cry. Nobody will say. There in Pune, they will sit anywhere which is a space which is available, and then have their food. Demanding another string. Okay. So that's a difference. There are, I wouldn't say that is like we are taking advantage of that. They are also now provided. But I'm saying initially that was not. But here in Kerala, they would initially ask for it. That's a difference. They're more conscious about their rights. Yeah. Whereas elsewhere they're not. They only want to make money. They want to, and that's it. They are prepared to, work 12 hours. They prefer to work 12 hours than 8 hours in Pune. Because they say they're coming from villages into the place, so they will as well work 12 hours and then go. So it is basically the 75 million relays, it's partly operator specific. So like it's a semi-skilled people working each operations by using a equipment. There is semi-automation which is done. Okay. Say for example, let's say in a line to complete start and finish, there is 3 stations. Let's assume 3 stations, major stations, which is automated. But transportation from one automated statement to the other is done manually. Because we make a little bit of saving, because if it is full automation, we are losing a lot of space, we are losing money also. Okay? Transportation can be done by people. You're moving the tray from this machine to the other. Okay? And there is full automated facility. So you can't relate, okay, I have 3 people versus output of
5 lakh. You can't say that. So we can only say in totality. This plant and that plant put together, okay? In totality, we make annually 75 million relays and roughly about 2,000 employees, which includes managerial people also, managerial and executives, supervisors. Because their involvement is very, very essential. So we have that as part of production. Okay. So you can't say that, okay, one person's output is X. Yeah. You can't relate it Understood. just like that. 75 million. 75 million.